soft, melt-in-your-mouth texture of delicious cakes instantly makes us drool. But to cake artist Butterbe, cake is a canvas where she blossoms her artistic passion. Let's find out how she creates amazing cake art. Imagine taking a bite of a soft sponge cake covered with whipped cream. Just the thought of it makes us crave dessert. But cakes are more than just desserts to cake artist Butterbe. They magically turn into a canvas in her hands. Pag creates the characters from her favorite paintings and films on her cakes. 캐릭터나 아니면 이제 고전에 있는 인물들, 아티스트들을 케이크 위에 좀 표현하고 있고요. 제가 또 미술을 전공했기 때문에 그런 미술과 이런 케이크를 좀 접목해서 할 수 있는 것들이 뭐가 있을까 싶어서 연구하고 고민하다가 이렇게 만들어 보게 되었습니다. Some of Pag's cakes are inspired by the most memorable scenes and unforgettable characters from her all-time favourite movies. One of them is Audrey Hepburn, the late British film and fashion icon. Pag's special cake brings back old memories to those who loved the movies. In this way, she gives not only cakes, but also memories as a gift to her customers. To make the characters on her cakes appear more lifelike, Pag came up with special techniques. 그냥 크림으로 채우는 것과는 좀 다른 부분이 요 피부 표현 이 부분을 보실 수 있는데 음영이라든지 이런 자연스러운 경계의 흐름, 피부의 명암 표현 같은 것들은 버터비만의 특별한 기법이라고 볼 수 있습니다. The very first cake that she made was a birthday cake for her own child. She was trying to draw her child's face on the cake, to no avail. She was not happy with the existing cake art techniques at all. Pag learned art at school, so she thought she could apply the oil painting techniques to her cakes, which enabled her to pay attention to details such as tanned skin, strands of hair, or even freckles. 저희는 기존에 나와 있는 그런 베이킹 도구 이외에 미술에서 사용하는 나이프라든지 붓, 그리고 기타 좀 자연스러운 피부톤 표현을 위한 특수 장비 이런 것들을 사용해서 좀 더 차별화된 그런 기법들을 많이 사용하고 있습니다. Her passion for unique cakes that no one else will make continued. And as an art fanatic, she started to recreate the masterpieces on her cakes. The most important step in mimicking the original paintings is recreating the colors as close as possible to the originals with buttercreams, which can take a couple of hours. 지금 보이시는 이런 색감에도 파란색이 단순히 한 가지 파란색이 아닌 수십 가지의 다양한 컬러의 그 파란색의 느낌을 작은 컵케이크에 하나씩 각기 다르게 감성을 좀 섞어서 표현을 해보는 과정이라고 보시면 되고요. 사실은 단순해 보일 수 있는 조색 기법이긴 하지만은 조금만 밝기가 달라지거나 채도가 달라져도 전체적으로 컵케이크가 튈 수 있는 거기 때문에 하나하나 작품 케이크를 톤과 명을 맞추고 그게 또 전체적으로 어우러질 수 있도록 같이 봐가면서 작업을 해야 되는 좀 난이도 있는 작품이라고 설명드릴 수 있겠습니다. A total of 126 mini cupcakes are put together to create The Starry Night by Vincent van Gogh. Pag's special cake design techniques are recognized at international competitions. She even obtained 7 confectionery patents.
Different meanings and symbols that each traditional painting contains were what drew her interest. Park carefully chose the type of a cake that would best fit the traditional paintings. 롤케이크 자체가 길다 보니까는 서양 이미지보다는 전통적인 화폭, 하나의 화폭 같은 느낌을 느낄 수 있어서 십장생도나 뭐 송악도 같이 그러니까 그림으로만 선물 드리는 것보다는 케이크에 그런 좋은 뜻과 염원, 장수라든지 이런 건강의 염원을 담아서 시작을 해봤습니다. Traditional Korean paintings are usually drawn on vertical folding screens. That is why Park decided to make a roll cake featuring sagunja. The sagunja, or the four gracious plants, featuring plum, orchid, chrysanthemum and bamboo, symbolize the four characteristics of a noble person. It is Park's wish to introduce Koreanized cakes to the world by adding a Korean element to the Western dessert. 아직까지는 한국의 예술적으로 표현하는 디저트 부분에서는 가야 될 길이 멀다고 생각을 해요. 단순히 디저트로만 즐기는 케이크가 아니라 케이크에 담긴 의미나 뜻 그리고 이런 거를 작품으로 느낄 수 있을 정도의 수준 높은 케이크를 많이 만들고 좀 세계적으로 유명해질 수 있도록 이렇게 연구하고 연습하도록 하겠습니다. The passion and love for art inspired cake artist Butterbe to take cakes to a whole new level. Let us cross our fingers for her next sweet finger-licking projects.